చూస్తే కాసేపట్లో భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా రోదసీ యాత్ర ప్రారంభం కానుంది. యాక్సియం 4లో భాగంగా మొత్తం 4 వ్యోమగాములు అంతరిక్ష యాత్రకు బయలుదేరుతున్నట్లు నాసా తెలిపింది. ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెన్నెసీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ను కాసేపట్లో ప్రయోగించనుంది. And we'll look for those clamp arms around the base of Dragon, just beneath those solar panels John was just talking about, to begin opening up so the strong back can pull away. The strong back is used both to move Falcon 9 out to the launch pad ahead of liftoff and to provide all of the fuel and comm umbilicals that we're using in the lead up to launch. There are those clamp arms opening up. And then we'll see the strong back pull just about 2 degrees away from Falcon 9 in the final lead up to launch. Then at liftoff, it'll move to a full 45 degrees away from the rocket. Great live shots there of the capsule on board the rocket here. Yeah, Ronnie, it takes about 20 seconds for the hydraulics to open up those clamp arms that held on to the second stage. Then about 30 seconds, it's hard to see, but that strong back will move just a couple degrees away. And with that, we are just about 30 seconds away from the expected call out that LOX load has been completed on board our first stage. As we mentioned earlier, that mist forming around the outside of Falcon 9 is totally normal. That's just some of that. Stage 1, LOX load complete. Some of that liquid oxygen that has now been fully loaded on board to stage 1, venting out into the warm Florida air and condensing into clouds. So we continue to check off events here in the last minutes of the countdown. Dragon is in terminal count and is on internal power. And the confirmation a minute ago, we started the move into transition. And there on the left side of the screen and the right, you can see some of the watch parties, Paul. Yeah. Absolutely. On our left side of the screen, you can see the school in India. And then the right side of the screen is the planetarium in Poland with students and fans of this crew cheering on what's about to be a momentous moment. They're good in the planetarium, keeping it dark in there for them. Okay, we're waiting to hear the confirmation that second stage LOX load is complete. That should be coming up momentarily. Stage 2, LOX load complete. There's that confirmation from Mission Control right on schedule. So the next major visual milestone we're likely to have from the outside of the spacecraft is going to be venting. Dragon is in auto idle. Confirmation there from Mission Control that we are in auto idle on board Dragon in that final minute and a half before launch. Now we are expecting gas closeouts to be followed by some loud venting, and we're likely to see a larger cloud of liquid oxygen. Gas closeout has started. Expect loud venting. There's instructions to the crew also right on schedule. And a great nighttime shot of Dragon sitting there at historic Launch Complex 39A with the AX-4 crew safely tucked inside with just over a minute to go until liftoff. Seated left to right inside Dragon from this camera's perspective, you have Tibor Kapu there on the left-hand side. Then beside him is our pilot, Shubhanshu Shukla. Then to the other side is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Is Commander Peggy Whitson. And Dragon then is in countdown. on the far side is Sławosz Uznenski, Wiśniewski of ESA. Dragon SpaceX, go for launch. AX-4 is go for launch. That is great news for Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds. 30 seconds. To lift off of AX-4. Let's go AX-4. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX-4.
T plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear callouts from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle down. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. hearing our Commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Back abort, show underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage 1 preparing for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. Eco. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too, as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shut down. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means 11 that seconds, nominal trajectory. everything is right on track. T plus 4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. Now, Dragon, SpaceX, nominal trajectory. words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again
Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just a checkout. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. It's going to slow the vehicle down. You can Stage watch 1 that. entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage and take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS. Dragon copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage 1 landing leg deploy. Stage 2 FTSS saved. Stage 1 landing confirmed. That was a picture-perfect landing. That was great. Absolutely stunning. So coming up next for our crew, now that we've confirmed that booster touchdown, is going to be second engine cutoff, also called out as SECO. Then the second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate from the second stage. There's our AX-4 crew awaiting that SECO call out here. Stage 2 is in terminal guidance. Good continued burn from our second stage engine there. Now at this point, our crew is experiencing about 3 Gs in the lead up to SECO 1, which of course will be their first taste of microgravity. SpaceX Dragon, Shannon. There's confirmation Copy, Shannon. of the Shannon abort mode. MVAC shutdown. SpaceX Dragon, we have a nominal orbit insertion. Nominal orbital insertion, SpaceX, and we had an incredible ride uphill, and now we like to set our course for the International Space Station aboard the newest member of the Dragon fleet, our spacecraft named Grace. Grace is more than a name. It reflects the elegance with which we move through space against the backdrop of Earth. It speaks to the refinement of our mission, the harmony of science and spirit, and the unmerited favor we carry with humility. Grace reminds us that spaceflight is not just a feat of engineering, but an act of goodwill. Benefit of every human, everywhere. Over to you, sir. Blanchissement système disarmed. 10 minutes into flight. Water rate. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा परिवार है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। और मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं हुई।
तो भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना बहुत चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Chuck. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. And with that, over to you, Thibaut. Wysław, tutunatmulio magyaramat majdáig támogatási folyamat a szürke hangulatmódból parázs. Belül csendben ízik, de ha fát dobnak rá, egy kinklángol. Hálás és büszke vagyok, hogy a hazánkat képviseltem. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világ mindenkié, a föld pedig egyetlen. Mi a bolygónk 4 különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide. A megszületésünk a tiétek is. Köszönöm mindenkinek szerte a világon, akik hozzájárultak ez a gyönyörű naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Go Expo! And we are getting some views inside of the newly named capsule that the crew Dragon SpaceX, announced today. On behalf of the entire Godspeed to the maiden crew of Grace. And we thank you all as well. And so with today's successful launch of Axiom 4, the teams at NASA's Johnson Space Center will continue to monitor Dragon's flight to the International Space Station over the next 28.5 hours. NASA's role in this journey really kicks in at a period called Integrated Operations, which begins during the space. Godspeed, AX4. వైసీపీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం కొనసాగుతోంది. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ అధినేత జగన్ అధ్యక్షతన వైసీపీ ముఖ్య నాయకులు సమావేశమయ్యారు. టీడీపీ కూటమి ఏడాది పాలనా వైఫల్యాలతో పాటు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు ఎగ్గొట్టిన వైనం, వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు, నాయకులు, కార్యకర్తలు లక్ష్యంగా సాగుతున్న కుట్రలు, దాడులపై సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు. సూపర్ 6 హామీలు ఎగ్గొట్టిన తీరును ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకుపోవాలని, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై చర్చిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. భవిష్యత్ కార్యాచరణపై పార్టీ నేతలకు జగన్ దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.
గుంటూరులోని వైసీపీ విస్తృత స్థాయి సమావేశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి క్రాంతి అందిస్తారు. క్రాంతి. యశాల్ని కొద్దిసేపు క్రితమే వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశానికి సంబంధించి అటు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలు పార్లమెంట్ సభ్యులతో పాటు 175 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ఇన్ఛార్జీలు అదేవిధంగా సమన్వయకర్తలు జిల్లా అధ్యక్షులతో పాటు జిల్లా సమన్వయకర్తలు అదేవిధంగా పార్టీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ అందరూ కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరు కావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ సమావేశానికి సంబంధించి ప్రధానంగా కూటమి ప్రభుత్వం ఏడాది కాలం అయింది వచ్చి ఏర్పాటు చేసి ఈ ఏడాది కాలంలో ఏదైతే కూటమి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందో ప్రజలకి సూపర్ 6 ప్రధానంగా ఆ సూపర్ 6 అమల్లో విఫలమవటం, దాంతోపాటు ఆ విఫలమైన దాన్ని ప్రజలకి నేరుగా ఏ రకంగా తెలియజేయాలి, అటు కూటమి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ప్రజల్ని మోసగిస్తుంది, సూపర్ 6 హామీలకి సంబంధించి అమలులో ఏ రకంగా ప్రజల్ని మోసగిస్తుంది, దాన్ని ఏ రకంగా ప్రజలకు వివరించాలి. అదేవిధంగా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత నుంచి కూడా అటు వైసీపీ నేతలపైన అదేవిధంగా కార్యకర్తలపైన ఏ రకంగా అక్రమ కేసులు బనాయిస్తుంది. వీటిలన్నిటికీ సంబంధించి కూడా ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి 175 నియోజకవర్గాలకి సంబంధించిన వైసీపీ నేతలతో ఈ రోజు ఒక దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా వైసీపీ నేతలకి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పటికే అటు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాదాపు ముఖ్య నేతలందరిపైన కూడా అక్రమ కేసులు బనాయించారంటూ కూడా ఇప్పటికే అనేక సందర్భాలు చెప్పిన నేపథ్యంలో తాజాగా లిక్కర్ కేసు కావచ్చు, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా రీసెంట్ గా అటు ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించి రెంట్ చింతలకు సంబంధించి వెళ్తున్న క్యాన్వాయ్ కింద ఒక వైసీపీ కార్యకర్త పడిన నేపథ్యంలో అది నేరుగా జగన్ క్యాన్వాయ్ కింద జగన్ వాహనం కిందే పడ్డారు కాబట్టి జగన్ పైన కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. నిన్న సాయంత్రం జగన్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనాన్ని కూడా సీజ్ చేసి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. జగన్ పైన ఏటుకు కేసు నమోదు కూడా చేయడం జరిగింది. ఇక మిర్చికి సంబంధించిన రైతుల పరామర్శకు వెళ్లిన తరుణంలో దానిపైన సంబంధించి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటు ఇతర వైసీపీకి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రులు పేర్ని నాని కావచ్చు, కొడాలి నాని, అదేవిధంగా లేలా అప్పిరెడ్డితో పాటు ఇతర ముఖ్య నేతలందరిపైన కూడా ఇప్పటికే కేసులు అయితే నమోదు చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి కూడా నిన్న నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. 41 సంబంధించి ఎప్పుడు విచారణకు పిలిచిన హాజరు కావాలంటూ కూడా వారికి చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ సంఘటనలన్నిటి మరోపక్క ఇప్పటికే సూపర్ 6 సంబంధించి ఒక పక్క మహిళలకి ఉచిత బస్సు కావచ్చు, ఇతర సూపర్ 6 లో ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో ఆ హామీలన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా పూర్తిగా నెరవేర్చకుండా అటు ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ అంశాలన్నీ కూడా నేరుగా ప్రజలకి తెలియజేయాలి. గతంలో వైసీపీ పాలన ఏ రకంగా సాగింది, ప్రజలకి నేరుగా ఏ రకంగా అభివృద్ధి ఫలాలు అందించడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి ఏడాది పూర్తవుతుంది. ఈ ఏడాదిలో ఏ రకంగా ప్రజల్ని కూటమి ప్రభుత్వం మోసం చేస్తున్న అంశాలను కూడా ఈరోజు సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం కనబడుతుంది. అనంతరం ఇప్పుడు ఏదైతే 175 నియోజకవర్గాలకి సంబంధించిన సమన్వయకర్తలు కావచ్చు, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలతో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అదేవిధంగా పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరూ కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరు కావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏదైతే గత ప్రభుత్వ హయాంలో కొంత వైసీపీ పార్టీకి మౌత్ పీస్ గా అంటే ఎవరైతే పార్టీ స్టాండ్ గా నిలబడ్డారో అందరిపైన కూడా కూటమి ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపుకు చర్యలు తీయబడుతుంది. మరోపక్క రెడ్ బుక్ పేరుతో ఒక ప్రత్యేక రాజ్యాంగాన్ని రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తుందంటూ కూడా అనేక విమర్శలు వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో తాజాగా ఆ అంశాలపైన కూడా ఈ రోజు చర్చించే అవకాశం కనబడుతుంది. పూర్తి స్థాయిలో ఈ రోజు ఈ అంశాలన్నిటికీ సంబంధించి కూడా ఈ సమావేశంలో ప్రత్యేకంగా చర్చించి ఏదైతే రైతులకి సంబంధించి ముఖ్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుందో, పెట్టుబడికి సంబంధించిన నిధి ఇవ్వలేదు కాబట్టి దానికి సంబంధించి కూడా పోరాటం సాగించాలి. అదేవిధంగా యువతకి సంబంధించి ఉద్యోగ అవకాశాలు, అదేవిధంగా నిరుద్యోగ వృత్తి, ఈ అంశాలన్నిటికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే యువత ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ పోరుబాటు అయితే సాగించింది, నిరసన తెలిపిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ అంశం పైన ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎత్తున యువతని సంబంధించి నిరసనలు తెలపాలి, యువతకి న్యాయం చేసే విధంగా కూడా పార్టీ ముందుకు వెళ్ళాలి అనే అంశాలకు సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ఒక దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది. పూర్తి స్థాయిలో ఈ రోజు ఈ ముఖ్యమైన అంశాలన్నీ కూడా ఈ రోజు చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇట్లాంటికి సంబంధించి కూడా రాబోయే రోజుల్లో పార్టీ ఏ రకంగా ముందుకెళ్ళాలి, ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఏడాది పూర్తవుతున్న నేపథ్యంలో ఏడాది కాలం వేచి చూసాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇప్పటికైనా సరే అటు ప్రజలకి ఏ రకంగా కూటమి ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తుంది, మోసం చేస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా నేరుగా ప్రజలకి వివరించాలంటూ కూడా ఒక దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం అయితే ఉంది. శాలిని.
క్రాంతి, మరి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వైసీపీ నాయకుల మీద కావాలని ప్రభుత్వం కుట్ర చేసి కేసులన్నీ పెడుతుందన్నది. మరి ఇప్పుడు మునుముందు భవిష్యత్తులో ఇటు వైసీపీ పార్టీ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? ఖచ్చితంగా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పటికే వైసీపీకి సంబంధించిన ముఖ్య నేతలతో పాటు అనేక మంది కార్యకర్తల పైన కేసులు నమోదవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి వైసీపీ నేతలు కూడా ఆ కేసుల పైన స్పందించడం జరిగింది. నేరుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా కొంతమంది ముఖ్య నాయకుల్ని జైలుకి వెళ్లి కూడా కలిసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే కేవలం కుట్రపూరితంగానే కక్షపూరితంగానే వైసీపీ నేతల్ని టార్గెట్ గా చేసుకుంటూ ఈ రకంగా కేసులు అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారనేది వైసీపీ నుంచి వస్తున్న వాదన. ఈ కేసులకు సంబంధించి ఏ రకంగా ఎదుర్కోవాలి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అక్రమ కేసులకు సంబంధించి ఏ రకంగా పోరాటం చేయాలి, ఈ కేసుల అంశంలో ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న తీరుని ప్రజలకి ఏ రకంగా చేరువ చేయాలి అనే అంశాలన్నిటికీ సంబంధించి కూడా ఈ రోజు సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం కనబడుతుంది. ఇప్పటికే అటు వైసీపీకి సంబంధించిన ముఖ్య నేతలు పైన కూడా కేసులు అయితే నమోదవడం జరిగింది. సాక్షాత్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైసీపీ అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి పైన కూడా తాజాగా కేసులు నమోదవడం జరిగింది. అటు మిర్చాటికి సంబంధించి రైతుల్ని పరామర్శించడానికి వెళ్ళిన ఆ కేసు కావచ్చు, ఏదైతే ఒక మనిషి చనిపోయిన వైసీపీ కార్యకర్తకి సంబంధించి చనిపోయిన వ్యక్తికి సంబంధించిన కేసు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఇతర కేసులు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన కేసులు నమోదవుతున్న పరిస్థితుంది. ఒక పక్క అమ్మడ్ రాంబాబు పైన కావచ్చు, తలసిల రఘురాం, లేలాపిరెడ్డి, అదేవిధంగా పేర్ని నాని, కొడాలి నాని, ఇప్పటికే వల్లంనేని వంశీ అయితే విజయవాడ జైల్లో ఉన్న పరిస్థితి. దాదాపు అతనికి అనేకమైన కేసులు పెట్టిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే ఒక కేసు పూర్తవుతుంటేనే మరొక కేసుని పీటీ వారెంట్ తీసుకుని బెయిల్ రాకుండా చూస్తున్నారు. ఇది ఒక కక్షపూరితంగా అక్రమ కేసులు బనాయిస్తారు. కాబట్టి దీన్ని న్యాయపరంగా ఎదుర్కోవాలి. కాబట్టి దీనికి ఒక న్యాయ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసి పూర్తి స్థాయిలో పార్టీ అటు నాయకులకి కార్యకర్తలకు అండగా ఉండేలాగా న్యాయ విభాగానికి సంబంధించి పటిష్టం చేయాలనే ఆలోచన కూడా ఇప్పటికే వచ్చిన నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో ఈ అంశానికి సంబంధించి కూడా ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఏ రకంగా ఇలాంటి కేసులు అక్రమ కేసులు ఎదుర్కోవాలి, దీనికి సంబంధించి ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, అదేవిధంగా ఏదైతే కూటమి ప్రభుత్వం వైసీపీ నేతల్ని టార్గెట్ చేసుకు ఏదైతే కేసులు బనాయిస్తుందో ఆ కేసులకు సంబంధించి ప్రజలకు ఏ రకంగా తీసుకువెళ్ళాలి, ప్రజలకి చేరువ ఏ రకంగా అనే అంశాలన్నిటికి సంబంధించి కూడా ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా చర్చ జరిగే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ క్రాంతి.